Ну да, это бывает такое. С вами был Ну, короче, Фокс. мне нравится играть, когда знаешь, ты код на деньги вбьешь денег и все, и покупаешь там себе хочешь, что хочешь. Ну да, это нормально. Брат у меня в стройке хорошо шарит, а я там в дом-то не соображаю, он мне ебать, ты, говорит, строитель, я как начал, ну, денег вел, начал дом с нуля строить. Тут же, Ага. говорит, и туалет, тут же и кухня, говорит, и еще, говорит, туалет на кухню, говорит, поставил, блядь. А где брат говорил ставить? Да не знаю, он просто посмотрел, и как я там делаю, да что-то, блядь. Ну, у меня просто туалет, ванна была, и через стенку у меня кухня уже была. Ты, говорит, еще туалет один на кухне, говорит, поставил, блядь. Че, вот почему. О, реальные пацаны скоро будут снимать. Я должен иметь все сейчас. Снимать новый сериал, что ли? Опять? Ну, реально, пацаны, да пиздец, они там, там уж снимать-то нехуй, они все старые уже, там, 40 лет, блядь. Они, Вот почему. в смысле, они еще будут сериал снимать? Да, новый сезон вот скоро будет. Ну, уже, наверное, снимают. Охренеть, блин. Там, может, Я новые его- персонажи будут? Да, ну, скорее, может быть, кстати. Ну-ка, надо зайти на их группу. Может, что-то там скажут. Ой, у меня с первого сезона было до последнего, вот, который... Ну, не который... Я новый, уже но перестал я смотреть, это- когда это уже... как тебе сказать... Ну, вон новый персонаж у них будет, петух какой-то. петух. Да, новый персонаж у них петух есть. Петух. Да, да, реально петух у них. Реальный петух. Да, новый персонаж у них, походу. Ну, я ржал, когда Лысый приревновал. А, петух он был уже. Я ржал, когда это... Лысый этот Вован приревновал Иваныча к своей Вальке. Они там давай драться, пиздец. Ага. И в подъезде, и на улице, и дома, блядь. Ну слушай, ну они не такие уж старые, я бы сказал. Ну да. Ну да, не совсем. Че хоть пишут-то, что будут в новых сериях? Ну да, мне-то как-то пофигу, все говорят, что ебанутый сериал. Мне-то пофигу, мне он нравится, я буду ждать новости. Не, я посмотрел их так, немного. Я физрука жду. Физрука? Да. А, еще физрук. Я так смотрел, ну так-то прикольно, наверное. Я так видел его чуть-чуть. Я полностью его посмотрел, мне осталось... Ну, как сказать, не осталось, я смотрел... Ой, блин, тапок. А вот, я про это где где ебашись и дома Off on там. another adventure, are we? Бля, меня так долго Шествие. грузит. Ну, я понял. Я уже 40 минут проебываюсь сижу. Я за 40 минут я уже давно бы все сделал. С плане ты имеешь в виду? Я уже 40 минут, я хотя бы раковину домой там. Еще там что-нибудь. Хотя у меня до 7 до 8 столько часов еще. Еще и завтра целый день, тем более. Ну, смотри, ты домоешь, и тебе нечего будет делать. А? Домоешь, и тебе нечего будет делать. Ну да, еще завтра, считаю, все пораньше Так. приду. Чтобы всем. Ой, не туда. Ну, щель. Сейчас это, Гарри Поттера снимаю. Как раз таки. Как у тебя на ютубе канал-то называют? Вулф и Фокс. Загружается. Так, One day, I'll сюда. get up the nerve to ask him to show me his favorite. Глюканула. Так, травология. Глюканула Так что-то. напиши, я не пойму. Я тебе скину потом. А. Так, посмотрю уже. Так. О, я в Ну, у меня травологии. подожди.
Чё у Я тебя? не знаю, что снимать мне. У меня тоже есть, у меня там всего 2 видео, блядь. До Free Fire. Я Просто в свой канал разнообразие. я не вспомню. В профиль надо зайти, и мой канал будет прикрепленный. Так, Да, у меня тут... Что у меня видел? То, что у меня пин скакал, вот. Год назад снимал, я тут 7 просмотров прикрутил, блядь. ну, Кто травология. посмотрел, Чудесно. Ебать, у меня... Good morning, Professor Garlic. Professor How Chestnut. wonderful it is to see you Ляна, again, дорогая, я очень Lenora рад тебя dear. видеть. Oh, Вот, here. держи. You'll need Пригодится сегодня these на for today's занятие. class. A little treat for your auntie. Подарок твоей тетушке. От твоей тетушки. Oh, добрый день. hello. Class, Класс, приветствую новую розу please в нашем welcome the саду. newest rose in our garden. We do look forward to Мы теперь growing будем together. расти вместе. How thrilling Я it очень is to рад, have что снова everyone back собрались здесь together в этом again. году. Вас ждут This year will be волшебная filled радость, with но самое главное, enchantment что мы and будем excitement, выращивать but the травологию. most Это important задание. thing cultivated in Знание. herbology Ненавижу is травологию. knowledge. The prudent Так, кто знает herbologist is no more травологию, afraid of боится the venomous ядовитых тех, кто tentacular новый, than the не больше, чем bouncing bulb. пугучие луговицы. Now then, Итак, today приступим we will be сегодня acquainting познакомиться с ourselves with the громоголосым mellifluous голубем, tuber известным known как as the корень mandrake мандрагоры. root. Accio. Акио. Let's see if we can't Давай, make our давай, fibrous давай. friends a bit more comfortable, shall we? Так, давайте поможем нашим First, узлам. let's protect our ears. Горшки поудобнее. Now, everyone, grip their mandrake by the Так, теперь tendrils каждый and give it возьмите a мандрагору, firm листья, tug. резкие поднятия. Quickly, place your mandrake in the new pot and pack down the soil. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Так, Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Так, Yes, Professor. да, профессор. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Ухода. Ну, I'll say. да уж Nearly точно. went deaf. Такая Well, вот, yes, да. of course, the Ну, cry of a вот, mature вот, mandragora вот, can be вот, fatal, так и so всё. remember to keep those ears protected. Нельзя. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Садь баньян. Let us find you some seeds. Вам I already have some, Professor. есть семена. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic mead. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. It wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The
cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Я же Ангелине спрашивал, почему я удалил это. Но... Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. А, ну это идеально. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. Ну, And бывает в he's жизни good. огорчения. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Давай, давай. Well, Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. В плане. Ну, то, что я ВКонтакте я удалил и в ТикТоке. Я тоже скажу, хуй знает. Чё хуй знает. Почему я Go тоже on. не знаю, Grab почему it. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Если она вообще спросит, если она вообще про меня вспомнит куда-нибудь. Revelio. Ну ладно. Ваша. Ладно, короче. Давай, давай. Чё? Снимай потихонечку. Пошел работать домой. Давай, давай. Expelliarmus. Чё надо? Атакуйте манекен с помощью китайской шутки. А. Так. Look at that. They'll chomp anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Так. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Thank you, Professor, but looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labour. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Huh.
Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. Expelliarmus! As well as friendship. Levioso! Kindness and Incendio! here in the greenhouse as in the great hall. What are you up to now? Так. Что у нас тут еще есть? Так. Так. Ну да, ну сюда пошли, погнали. Так, сюда. Ну, в принципе, просто. Так, нет, не сюда. Shouldn't there be orders or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. I saw an aura about on Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Приступаем. Так. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. No. Измельчить. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion.
Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Настройки. Баланс. Так, где? My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Endurance potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Remember, распоряжение. Дата 3 октября 1975 года. Отправка макробического центра. Гоблин Брэк. В последнее время возле магазина Гоблин Брэк наблюдают нездоровые оживления неурочные часы, особенно после полуночи черному ходу. Поставляя позитивный вид, секреты учебной репутации магазина решили увеличить число макроборцев. Ведущие наблюдения, выходить в них число, ожидая дальнейшие указания. Естественно, я все возьму. Коллекция фруктов. Revelio. I should have known better than to buy something from a child walking a foot. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can... should you chop
the Dittany or crush it. The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrow. Подождем. Это долго будет. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Я не знаю. Это я. Я тебе скажу. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. На сегодня все. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Немножко не проварил. Да. Так. Чё? Подожди. Revelio. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Подожди, где вот это? Ugh, my robes are going to reap inspiration for the rest of the term. Revelio. Вот это его замок. Да, вниз, наверное, пошло. Revelio. Вот сюда, да. Подожди. Это... Я понял.
Нормально. Ну ладно, пусть. Вот так и будет. Вот теперь выйдем. Еще один жетон. Тоже? О. Как вы видите? О, отлично. Пока что в порядке. Пошлите. Не, вот так и будет. Сейчас 7%, это еще нормально. Так, куда мне надо? Ну давай сюда. Что здесь сосать? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade.
А, уже, ну тогда это нормально. Это нормально. И, блин, я не знаю, сколько это уже промчалось. Простите, что замолчал. Давай начнем. Коль, нам требует это. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you, and he was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Думаю, может, вы согласитесь провести... I suppose I could. Why should I spend my time on a glorified errand? It is much more than a glorified errand, to be sure. I dare say you'll find my proposal intriguing. Please, hear me out. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts owlry. We searched there. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts, always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumour had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand-making is. Is there anything special about the wand? Oh, yes. It's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster. No, nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return, and that power is immeasurable. Surely you could continue searching the owlery. Oh, one would think. However, the headmaster does not take kindly to an old wand-maker loitering about the place. Can't say I blame him. Also, I have perhaps been looking for too long. I feel a fresh set of eyes, and a bright mind like yours is sure to solve this riddle. Чего? Если сейчас я начну типа список контактов чистить и тебя случайно удалю, это прокатит, нет? А я-то тут при чем? Не знаю, вот она мне так и сказала, случайно удалила. Когда список чистила в игре, случайно удалила. Ну это в игре. Ну. I'll have a look for you. You certainly give me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old wand-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Я тебе тоже сейчас скажу, случайно в игру удалила, потом добавлю обратно. Да хуйня, мне кажется, какая-то история придумана. Не знаю, то ли верить, то ли нет. Ну она тебя знает, Уна Барсик, да должна была оставить-то. Я не понимаю. Вот мы ржем в чат, мы ржем там с кем-то, с этим, там у него какие-то не русские, вот мы ржем. Что-то смешно, как это не смеяться, Понятно. Еще вот там второй раз уже, она моего друга удалила, тоже, говорит, случайно. Ну там она сказала случайно.
Случайно? Ну да, все случайно. Ну, я не могу ничего сказать по этому поводу. Я тоже ничего не понимаю, короче. Да, получается, стражи говорят, я думаю, домой что ли идти, нахуй завтра приду. Я посуду у него всю собрал себе, буду посуду намывать дома сидеть. И более он мне про посуду ничего не говорил, я за посуду-то еще пятихатку куплю, наверное. Он там ничего сказал, там у меня список там есть. Там подоконники, там крышки. Балкон, кухня, пол и ничего не говорю, ну и вы везде. Так, да, ключи найти от всех. Я вот, короче, он позвонит, я вот хую не знаю, что делать, блядь. Составить его, выкидывать, не выкидывать. Я просто его пополам забыл. Как тебе удобнее? Надо, короче, подумай. Ты сейчас будешь в фей играть или нет? Я пока снимаю. Я же сказал, я же снимаю. А, если в Гарри Поттер, ну, 1-13 игры. Туда найду кого-нибудь. Ушел, а домой, короче, нахуй. Завтра приду. Завтра? Да, что-то. Да завтра с утра приду и сразу за целый день весь все сделаю. Нахуй я себе посуды вон набрал, не взял. Так немного сделал. А то я вон тут мешок ходишь, хотя мешок возьми по сутам, блин, там вы сказать, украл что-то, блядь, и домой пошел. С чем? Посуду такой украл, у друга, блядь, и домой пошел. Ну, бывает. Ключи надо, двери закрыть. Ладно, пошел, а домой, короче. Давай. Посуду на отмочку поставлю, буду поиграть. А нет, сначала телефон надо, 30%. Так, главное, ничего не забудь. Ладно, давай, чё. Давай. Потом напишешь, когда ФФ зайдешь. Ага. Ну, я сначала, наверное, думаю, посплю. А то что-то башка разболелась. Да мне сегодня кровь взяли. Куда? Из вены. Я же к врачу ходил жить, тебе говорил, фельдшеру. Я хотел просто хую сказать это. Ладно, уж не буду. Ладно, давай. Угу. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Сюда. Ну, это загрузка. Это загрузка. Я в другое, видишь, место пошел, все загружается как-то. I know a Merlin trial when I see one.
Levioso. Accio. Вот оно что. Да ёпта. That's that. Settled. Давай. Revelio. Потом верну. Потом когда-нибудь. Да не, ну давай. Он такой вот у нас лохай. Revelio. Подожди. Обратно в школу? How nice to see you, my young friend. Нет, ну, в школу. Куда-то я в другое место. Просто как-то загружается из-за этого, соответственно, видишь, персонаж, он сам ходит нормально. Levioso. Incendio. Видишь? Это просто загрузка карты. Локация. Будем так считать. Кабинет изучения тварей. Даже выстрелил. Собрал. Ну это как-то. Revelio. Что наверху? Подожди. Сначала мы... 3. Ну, почти 4. Сейчас посмотрим, что там. Еще выше. Так, значит, внутри что ли? Давай. Я пока не начну. Но чем мне нравится? Так. The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Продать.
Don't mind me, Owls. I'm just here to help a friend. Now, where birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. I recognize those handles. The summoning charm should do the trick. Так, карта. Лес. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Incendio. Levioso. Понятно. Ясно. Accio. No statues here. Nothing. I'd best keep looking. This'll do nicely. No statues here. Accio. Here's a welcome surprise. Revelio. Accio. Nothing. Revelio. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Accio. I'd best keep looking. I'll take that, thank you. Revelio. Это содержится жителей ученого. Можно найти совет в Хогвартсе. Уже все. Рекомендуется внимание носить ноги, вступление свин и раздавить скелета. Понятно. Revelio. Levioso. Accio. Revelio. Accio. No statues here. Nothing. This'll do nicely. I'd best keep looking. No statues here. Here's a welcome surprise. What's happening? Что происходит? Вашу дорогу. Could it be? Не может быть, неужели... Someone solved my puzzle after all these years. Браво. Well done indeed.
Good news. Могу потратить. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. Сам Ричард Галл, значит, So Mr. Ollivander was right. Олливандер был прав. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He's got a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to cause the most chaos. I doubt he even noticed they were gone. Why would you steal Mr. Ollivander's family wand? The family were always going on about how special it was, so I took it. Who could resist? Sadly, it wasn't special enough to save my neck. I fully intended to return it once I learned it was only special for sentimental reasons, but as you can see, I never got the chance. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of well, my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Здесь еще задание же, да, должно быть? Я не понял. Карта Хогвартса. Так, теперь надо посмотреть карту. Так, испытаем. Лес. Так. Давайте спустимся и посмотрим. Инвентаря. Ладно. О, новое что ли? Давай тогда возьмем. Новое.
Что за инвентаря? Вот это. Так. Какая-то. Так, чуть не понял. Понятно. Пока так, если что. Так. Между лесом. Так, мне надо подумать. Так, надо вылезти отсюда сначала. Для начала. Найти похожее место. Вот лес. Так. Не, подожди. О, подожди. Вот. Похоже. Да, похоже. 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 Вода есть тут? Ну-ка. Так. Давай посмотрим сейчас. Так. Па-па-па-па-па-па-па. Коллекция. Нет. Так, вот. Инвентарь. Карта. Смотри. Так. Мост за мостом, получается. За мостом. Да, вот этим. Так, за мостом, получается. Сейчас. Мостом. Хотя его должно быть, видно. Они... Вот. Ну, типа похоже место как раз. Давай попробуем. Так, да. Использовать. Lumos. Ну вот. Или с этой стороны. Вот. Вот. Вот этот как раз таки, да, мост. Так, и куда направление? Самое хуёвое это искать. Так, вот. По направлению моста.
Управление моста. Так, значит, получается, вот мост и туда. Куда-то. Lumos. Куда, ну? Вот сюда. Lumos. Lumos. Тяжелая загадка. Так. Лес. Люмос. Это люмос. Через мост. А, получается наоборот. Все. Так. Lumos. И вот так вот. Долго идти. Прямо что ли? Так. По фонарям, что ли? Не пойму. Тогда... Revelio. Lumos. Ладно, хрен с ним. Давайте на этом закончим пока что.